İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen Dünya Barışı Resepsiyonu'na başlıyoruz şimdi. Bu akşam 50'den fazla ülkeyi temsilen aramızda bulunan diplomatik misyon temsilcileriyle iş dünyasının saygın isimlerini bir araya getiren çok özel bir buluşmadayız. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen misafirlerimizle barış, diyalog ve işbirliği mesajını İstanbul'dan tüm dünyaya birlikte göndermek arzusundayız. Programımıza geçmeden önce bu anlamlı geceye teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Keyifli bir akşam diliyorum sizlere. Ama önce bu yılki resepsiyonun ana mesajını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Yeni dengeler, küresel işbirliği ve dünya barışı. Dediğim gibi bugün burada farklı kültürler ve farklı coğrafyalardan gelen tüm dostlarımızla diyalog ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren bir köprü kurmayı amaçlıyoruz. Şimdi Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türk Hava Yolları'yla birlikte hazırladığı yeni kampanya filmi So Turkish'i izleyelim. Bu temaya da son derece uyan bir video. Çok hareketli, akılda kalan bir film gösterim. Şimdi açılış konuşmalarına geldi sıra, akşamın açılış konuşmalarına. Önce UN Women Program Geliştirme Uzmanı Ana Paşarishvili'yi davet etmek istiyorum. İyi akşamlar, nasılsınız? Biraz Türkçe biliyorum, so I will be speaking English if you don't mind. Thank you first of all very much for having me here. As I was introduced, I'm Anna. I work for UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Bölge Ofisi, which is based in Istanbul. And from Istanbul, we are covering 18 countries of Europe and Central Asia. And my role in this office is advising on women's economic empowerment issues for these 18 countries. I moved here 3 years ago, almost, from UN Women Georgia country office, where I worked for 10 years. And I was expecting that the situation in these 18 countries would be very different from each other, because these are countries all the way from Eastern Europe, South Caucasus, Turkey, Central Asia. And what I found, the situation was really different. There are countries with different cultures, languages, with politics, religions. But I found one thing which was really similar in all of them. And guess what it is? You might guess, because I am working on women's economic empowerment, right? All these cultures took for granted the fact that women do housework, wash, clean, cook. So all these cultures across this whole region took it for granted that, when you're born a woman, all the household chores is on you. Does it sound familiar? Yeah, I think it's all over the world, right? But why I'm bringing this at the economic forum, right? Why is this relevant for this room? Because we see through surveys, through our work, through our engagement with all countries, that when this happens, then women spend most of their time at homes. This has a huge impact on economies. So for us, it's not social, but it's an economic issue. And I'll explain why it's economic issue. So on average in our region, if we look at the picture, women perform 3.4 times more housework
And we call this unpaid care work because this is work, very intensive and quite difficult work, you might agree. But this is not recognized, not seen, not valued, and of course not remunerated. It's enormous work, but it's never visible in our GDPs. And I'm sure most of you as economists or business people understand that's like how GDP is comprised, right? So it's not visible. And what we as UN Women are trying is to say that when women spend so much time at home and dedicate so much time to the housework, it has implications on what they study afterwards. What professions do they choose? What enterprises they develop? Because even entrepreneurship, which women pursue, enterprises which women found, and tomorrow I know that there will be a discussion on this, comply with the social norms and standards which are fit for women. So even there we see gap. And we also see that this translates into everything, right? All aspects of life. You all heard, I think, that McKinsey, World Bank, and recently EU published their studies which say that if women participated in economy, this number, the GDP would grow with this number. So these studies look and one of them, which is like most cited in 2025, is from McKinsey Global Institute, which says that if women would participate in economy in the equal basis as men, this would add 28 trillion USD to global GDP. So it's an impressive number, right? Only the fact that women participate in the economy could add this to global GDP. And so it's 26% increase. It's more increase than anything else can increase GDP in short time on Earth. And the interesting fact is that it has, of course, its several aspects. One is it means that more women should work, because now if you look at the region data, there is at least 30% or 25% in some countries of participation gap. And it's very logical, right? If more women work, economy is bigger. I think here it's clear. Second fact is that women work in the jobs when they work, because in the paid, and I'm also always, when I'm mentioning work, I always mean that in paid sector, because women work a lot in unpaid sector, right? This is, but it's just not remunerated. So even when they work in paid sector, they work sometimes less hours, more flexible hours, and sometimes part-time jobs because of their care responsibilities. So for us, it's very important to make sure that women have equal and fair access to all services, and there is investment in care service provision, which will free women's time, and they will be able to work more hours. And of course, logically, when they work more hours, of course, economy grows. And the third factor is that I'm sure all of you have noticed that the women are usually concentrated in sectors which are lower paid, right? Education, healthcare, lower jobs, while men are usually concentrated in higher paid jobs in ICT, in technology sector, construction sector, etc., etc. So there again, if women could access those sectors without barriers, of course, the contribution to paid work would grow, their salaries would go, and the economy would grow. I think it's quite intuitive, right? Do you agree? Yeah. So we agree that if more women participate in the paid work, if they want, of course, that's always a conditionality, right? If they want, then economies would grow. And it has so many other dimensions. So this list can go on and on and on. But we don't have that much time to talk about this today. So these three things. And that's why we believe and we know and we work on this, that this is very much of economic issue. And we really, and I really thank organizers that at the forums like this one, where economic topics are discussed, we are also able to discuss bring this topic and discuss it. And of course, it's also very important you were now discussing about peace.
when conflict hits, of course, the women are pushed into the jobs which men occupy usually. But when they come back, they have to take care. Their care responsibility hours also increase. So it's again double shift. So it has a lot of dimensions that I wanted to share. And this takes everybody's engagement. It takes private sector, it takes governments, it takes international organizations, it takes all of us. So yeah, this is what we are working on. If you want to be part of this work and change these approaches, because this will definitely contribute to the global economy and Turkey's economy, of course. Thank you very much. Şimdi SEDEPET Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'i davet ediyorum. Çok sevgili konuğun, hoş geldiniz. Çok iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyurun efendim. Çok saygıdeğer konuklar, sayın büyükelçilerim, sayın başkonsoloslar, çok değerli iş dünyasının kıymetli liderleri ve tabii siz kıymetli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yalnızca bir resepsiyon değil bu. Ekonomik diyalog ile kültürel barış arasında güçlü bir bağ kurabileceğimiz özel bir buluşmadan söz ediyorum. Çünkü barış ekonominin görünmeyen ama güçlü ortağıdır. Bu ülkeye güveni, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli yatırımı getiren sessiz bir güçtür barış. Tarih boyunca aslında gördük ki barış yalnızca çatışmanın yokluğu değil, toplumların birbirine güven duyabildiği bir ortamın varlığıdır. Dolayısıyla barış özellikle bir sonuçtan çok bir inşa süreci, bilinçli bir tercih ve ortak bir iradedir. Bugünün dünyasında teknoloji hızla ilerliyor, ekonomiler dönüşüyor, jeopolitik dengeler şekilleniyor, hepimiz bunları yaşıyoruz. Tüm bu değişimlerin merkezinde ise artık çok net bir gerçek var. Barış, kalkınmanın temel şartıdır. Şehirlerin huzurunu, ekonomilerin dinamizmini, toplumların geleceğe olan inancını ayakta tutan bir güçtür barış. Ve elbette barışı korumak yalnızca devletlerin işi değildir. Toplumların, biz iş dünyasının, kanaat önderlerinin ve liderlerin ortak sorumluluğudur. Değerli konuklar, bu buluşmayı İstanbul'da yapıyor olmamızın sembolik de olsa bir anlamı var. İstanbul, medeniyetlerin buluştuğu, ticaret yollarının birleştiği, kültürlerin yan yana nefes aldığı bir barış ortamı. Ve Türkiye'de ise işte tarihsel diplomasi birikimini ve yapıcı diyalog geleneğini zor zamanlarda dahi köprü kurmayı başarmış bir ülkedir Türkiye. Bu akşam burada çok farklı kültürlerin, farklı bakış açıların ve farklı önceliklerini temsil eden ülkelerin aynı salonda yer alması aslında bir rastlantı değil ve yalnızca diplomatik bir buluşma da değil. Barış iradesinin hala güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Sayın misafirler, özellikle ekonomik istikrar, toplumsal huzurun da sağlandığı barış ikliminde yerleşir. Ve şunu biliyoruz ki yatırım güven ister. Girişimcilik öngörü, inovasyon ise ilham ister. Barış işte tüm bunların sessizce mümkün olmasını sağlayan ortak paydadadır. Bugün dünyada tedarik zincirlerini etkileyen dalgalanmaları yaşıyoruz hep birlikte. Ticaret yolları yeniden tanımlanıyor ve sermaye yeni güvenli limanlar arıyor. Bu değişimin merkezine baktığımızda ise tek bir önemli ihtiyaç ortaya çıkıyor. Nedir bu ihtiyaç? İşte istikrar. İstikrarın karşılığı da yani barışın tam da kendisi. Bu nedenle İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bu yılki teması olan
yeni dengeler ve küresel işbirlikleri aslında bu gerçeğin bir yansımasını bize hatırlatıyor. Yeni dengeler barışın üzerine kurulur. Yeni işbirlikleri ise barış ortamında güçlenir. Değerli konuklar, bir düşünür, barış insanlığın en büyük ortak projesidir der. Bu proje ancak birlikte yürütüldüğünde başarıya ulaşır. Diplomasiyle, ekonomik işbirlikleriyle, toplumsal duyarlılıkla ve insan haklarını temel alan bir yaklaşımla. Burada bu akşam her ülkenin, her kurumun, her liderin bu ortak projeye yapabileceği anlamlı bir katkı var. Bu yüzden Türkiye'den, İstanbul'dan bu kıymetli buluşmada dünyaya güçlü bir mesaj verelim hep birlikte. Barış hepimizin ortak geleceğidir. Ekonomik refahın, kültürel yakınlaşmanın ve uluslararası dayanışmanın temelidir barış. Bu vesileyle hepinize daha adil, daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya sizleri davet ediyorum. Ve bu akşam hepimiz için barışa dair umutlarımızı güçlendiren huzurlu bir ortamın olmasını diliyor. Sizlere katılımlarınızdan dolayı şahsım ve İstanbul Ekonomi Zirvesi adına teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Emine Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Doktor Elif Balcı Füsunoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye geliyor. Buyurun, hoş geldiniz. Welcome to Istanbul, welcome to Türkiye. Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar, sevgili dostlar. Bu akşam İstanbul'un kalbinde Dünya Barışı'na adanmış bu özel buluşmada sizlerle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. İstanbul her zaman kıtaları, kültürleri ve hikayeleri buluşturan bir şehir oldu. Bu akşam da aynı ruhu taşıyoruz. Yeni dengeler ve küresel işbirlikleri temasının konuşulduğu bu zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesi son derece anlamlı. Çünkü İstanbul yüzyıllar boyunca ticaretin, diplomasinin, kültürün ve fikirlerin kesiştiği bir şehir oldu. Bugün de tarihsel rolünü küresel ekonomi ve uluslararası diyaloglar üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un en ayırt edici özelliği Doğu ile Batı'yı, geçmişle bugünü, kültürle ekonomiyi aynı zamanda bir araya getirebilmesi. Bu çok katmanlı yapı şehri sadece gezilebilen bir destinasyon değil, aynı zamanda büyük zirvelerin, kongrelerin ve uluslararası toplantıların doğal ev sahibi haline getiriyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi de markalaşan bir toplantı olarak bunun güçlü örneklerinden biri. Bu akşam sizlerle paylaşacağımız kültürel dans gösterisi de aslında bu hikayeyi sahneye taşıyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinden beslenen ritimler, figürler, müzikler, çeşitliliğin uyumunu, farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl bir zenginlik yarattığını anlatıyor. Türkiye'nin kültürel çoğulculuğunu ve ortak yaşam kültürünü temsil ediyor. Türkiye bugün tarihi, kültürü, gastronomisi, sanatı ve modern şehirleriyle ziyaretçilerine sadece görülecek yerler değil, yaşanacak deneyimler sunan bir ülke. Bizim için turizm sadece bir ekonomik faaliyet değil, insanları bir araya getiren, diyaloğu güçlendiren ve karşılıklı anlayışı derinleştiren çok önemli bir alan. Bu nedenle bu akşam burada farklı ülkelerden gelen konuklarla aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek ve kültürü birlikte deneyimlemek ayrıca anlamlı. Bugün kurulan bağların yarın daha güçlü işbirliklerine, kalıcı dostluklara dönüşmesini diliyoruz. Turizm aslında hepimizin ortak dili. İnsanların bir ülkeye gelmesi sadece seyahat etmek değil, birbirini anlamak, merak etmek, ön yargıları geride bırakmak demek. TGA olarak tam da bu nedenle Türkiye'nin hikayesini dünyanın dört bir yanına daha etkili, daha samimi, daha ilham verici bir şekilde anlatmak için çalışıyoruz. Son yıllarda ülkemiz
turizm alanındaki güçlü pozisyonunu pekiştirdi. Go Türkiye dijital platformumuz ve sosyal medya ailemiz sayesinde bugün 200'den fazla ülkede milyonlarca insana ulaşıyoruz. Her içerik onların gözünde Türkiye'ye açılan bir pencere. Bir lezzetin tadı, bir sokak sesinin sıcaklığı, bir sahilin esintisi. Dijital dönüşüm bu sürecin merkezinde. Yapay zeka ile güçlendirilmiş kampanyalar, kişiselleştirilmiş mesajlar ve hedefe nokta atışı ulaşan içeriklerle dünyanın her bölgesine onların alışkanlıklarına uygun şekilde sesleniyoruz. Ancak bunu yaparken çok önem verdiğimiz bir şey hikayemizin duygusunu kaybetmemek. Çünkü Türkiye'yi özel kılan ruhu. Bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi. Bu başarı bir tesadüf değil, pazar çeşitliliği stratejimizin, sürdürülebilirlik atılımlarımızın ve işbirliğine verilen önemin bir sonucu. Sürdürülebilirlik, Türkiye için bir trend değil, bir sorumluluk. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile kurulan işbirliği sayesinde 3 yıl gibi bir sürede 2000'den fazla otelin sertifika alması, 20.000'i aşkın tesisin sertifika sürecine girmesi, sektörün geleceğe duyduğu saygıyı ve bağlılığı gösteriyor. Bu dönüşüm yalnızca Türkiye'yi değil, bölgemizi de ileri taşıyor. Elbette Türkiye'nin hikayesi yalnızca rakamlardan ibaret değil. Mini dizilerimizde duyguyu, festivallerimizde enerjiyi, gece müzeciliği gibi projelerle deneyimi öne çıkartıyoruz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın Türk dizileri sayesinde İstanbul'u merak etmeye başlaması, kültürümüzün küresel etkisini de çok net gösteriyor. Bugün bambaşka kıtalardan seyirciler bizim hikayemizi izleyerek Türkiye'ye dair bir bağ kuruyor. Bu yıl İstanbul'un uluslararası alanda aldığı ödüller, Karadeniz bölgemizin küresel seyahat listelerine girişi, en iyi turizm köyleri arasındaki köylerimiz, Türkiye'nin çeşitliliğinin, zenginliğinin ve samimiyetinin bir yansıması. Değerli konuklar, turizmin geleceği artık sadece destinasyonlarla değil, iyi kurulmuş ortaklıklarla, birlikte yaratılan değerle ve insanı merkeze alan stratejilerle şekilleniyor. Biz de TG olarak her ülkeyle, her pazarla, her hikayeyle bu işbirliğini büyütmeye hazırız. Ben hepinize bizimle birlikte olduğunuz, katkı sunduğunuz ve bu yolculuğu paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İstanbul Ekonomi Zirvesi kıymetli yönetim kuruluna, başkanına tekrar teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Keyifli bir akşam diliyorum. Doktor Elif Balcı-Füsunoğlu'na biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye Mısır Kadın Girişimciler Derneği'nden Yomra El Sherit gelecek. Women Entrepreneur Association of Egypt. Yomra El Sherit, let's have you on the stage. Egyptian women has always led cohesion and led peace all over history. We have started historically with Queen Hatshepsut to get the society together. So peace is not only lack of war, peace is keeping justice, keeping opportunity, security. And women is an excellent player for that. But at the same time, with what's happening in the region, peace needs strength. And we all have to be together. In one hand, we have countries that are causing a lot of disturbance, a lot of instability. We are all having immigration from all over we have 10 million immigrants, you have similar. And all this is causing people losing their homes, children suffering, education is going down. So as women and as men in all the region, in all Muslim countries, everywhere in the world, we need to be together, strong and keeping peace, because peace is life. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ekselansları Sayın Suzan Berdelo sahneye gelecek. Öncelikle kıymetli davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, Kosova Cumhuriyeti adına konuşmak benim için büyük bir onurdur. Teşekkür ederim. Halkımız barışın değerini çok iyi bilir. 1998-1999 yıllarında yaşadığımız savaş, barışın
yokluğunu ne kadar ağır bir bedel taşıdığını bize derinden öğretmiştir. Barış yalnızca diplomatik bir ideal değildir. Taahhütün insanların özgürce, onurla yaşayabildiği, çocuklarımızın geçmişin karanlık gölgeleriyle değil, geleceğin aydınlığıyla bir ortam inşa etmektedir. Barış olmazsa dünya eksiktir. Barış varsa insanlık bütündür. Barış insanlığın en büyük zaferidir. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Şimdi sahneye Burundi Cumhuriyeti Büyükelçisi Ekselansları Sayın Didace Nutreka'yı konuşmasını yapmak üzere alacağız. Ambassador Didace Nutreka, can we have you on the stage, please? Distinguished host, esteemed colleagues, honored guests, it is a privilege to stand before you today in Istanbul, a city that has for centuries symbolized the meeting point of civilizations, trade, and dialogue. I extend warm greetings from the people of Burundi and express gratitude to Turkey for its hospitality and commitment to fostering international cooperation. The world economy is undergoing profound transformations. Shifts in technology, climate challenges, demographic changes, and the geopolitical realignments are redefining the balance of power and opportunity. For nations like Burundi, these changes present both challenges and openings. Challenges: vulnerability to climate change, limited access to global markets, and the need for sustainable infrastructure. Markets, opportunities, digital innovation, renewable energy, and South-South cooperation. Burundi's perspective. Burundi, though small in geography, is rich in resilience, culture, and ambition. Our vision is to integrate more deeply into global trade networks, diversity our economy, and harness the potential of our youth. We believe that inclusive growth is the only path to stability and prosperity. Partnerships with Turkey and other nations are vital in areas such as agriculture modernization, renewable energy investment, education and technology transfer, infrastructure development, global cooperation, a shared responsibility. No nation can thrive in isolation. The new balances of the global economy demand solidarity, fairness, and mutual respect. Cooperation must go beyond trade. It must embrace climate action, ensuring that vulnerable nations are supported in adaptation and mitigation. Digital inclusion, bridging the gap between advanced economies and emerging ones. Peace and between advanced economies and emerging peace and stability, recognizing that economic growth is separable from security and human dignity. Turkey-Burundi relations. Turkey has shown external relationship in building bridges with Africa.
Our bilateral relations are growing stronger with increasing collaboration in trade, education, and culture exchange. Burundi welcomes Turkish investors and entrepreneurs to explore opportunities in our market, particularly in agriculture, energy, and tourism. Together, we can create models of cooperation that inspire other regions. In conclusion, let us envision a future where new balances mean not division, but equilibrium, where prosperity is shared and cooperation is genuine. Burundi stands ready to contribute to this vision, hand in hand with Turkey and the global community. As we deliberate today, let us remember the strength of our economies lies not only in numbers, but in the values of trust, inclusivity, and partnership. I thank the organizers of the Istanbul Economy Summit for this platform. May our discussions today have the way for a more balanced cooperation and hopeful global economy. Burundi is ready to play its part. I thank you very, very much for your valuable attention. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Thank you so much for your messages. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ekselansları Sayın Amanül Hak'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ambassador Amanül Hak, welcome. Thank you, Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. It's definitely an honor for me to be able to be with you tonight at the Istanbul Economic Summit 2025, which has been the 9th summit this year. So that has shown the strength of this platform that has come a long way today. And I really feel honored to be a part of it. I was asked to talk about peace because me being a student of international mediation and conflict resolution, I know very well how dialogue actually keeps the basis for peace. But let me read out my statement that I prepared. And let's start. What is peace? Actually, we can take the quote, the first quote that I have. It was already written in the back of the podium, which is Mustafa Kemal Atatürk says, "Peace at home, peace in the world." Thank you. And let's see what Mahatma Gandhi said. There is no path to peace because peace is the path. Nelson Mandela exclaims, "Peace is the greatest weapon for development that any person can have." Whereas Desmond Tutu explains, "Peace without justice is an impossibility." Let us look to what Mother Teresa brought for us. Peace begins with a smile. And now my personal favorite by a famous guitarist, Jimi Hendrix, who says, "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." And finally, I come to our very own Nobel Peace Laureate, Professor Dr. Muhammad Yunus, who says that peace is sometimes narrowly interpreted, is the absence of conflict between nations or something. But peace is more inherent, more basic to human life, what we feel about each other, what we feel about life around us, and what we see in our future. Ladies and gentlemen, we have gathered at a time when conflict and suffering continue across many regions. There is a lot of human tragedy happening in the world now, from Gaza, Syria, Yemen, Myanmar, and Ukraine. In Bangladesh, we have a revolution in 2024, and after this July revolution,
Bangladesh as a country is seeing a new wave of moving towards the path to peace. We are determined to hold an exemplary and open and free and fair election. And fortunately, today the government declared the date of the election, which will be on 12th of February, under the able guidance of our Honorable Chief Advisor. Today, like Turkey, Bangladesh continues to shoulder a profound humanitarian responsibility by hosting over 1 million Rohingya forcibly displaced from Myanmar. Finally, Excellencies, distinguished guests, participants, and the hosts, as we stand here in Istanbul, a historic crossroads of civilizations, I want to reaffirm Bangladesh's unwavering commitment to peace, cooperation, and shared prosperity for all. Thanks. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Thank you very much. So much. Thank you so much.